tới đó. Không ai hỏi cứ gọi tên. Dạ, cho con hỏi là cô mà mới tới, cô có câu hỏi gì cho thầy không ạ? Để thầy có thể giải đáp giúp cô. Dạ. Ý là ví dụ như tất cả những cái vấn đề gì ở trong cuộc sống của mình, ví dụ như là liên quan tới gia đình, hôn nhân, tài sản, vân vân, thì tất cả thầy đều có thể giải đáp, không chỉ là về pháp. Dạ. Gì đâu. Tại vì em không biết hỏi gì, nhưng mà giống như em cũng nói là đi chùa niệm Phật, đọc kinh, mà nhiều lúc thấy tâm mình không có yên, cứ vẫn nóng giận hoài. Nhiều lúc á, mình nghĩ là mình sẽ kiềm chế, không có nóng giận trong nhà, không có giận, nhưng mà xuyên qua cái chuyện đó rồi, nói là mình biết là mình không có đúng đó, nhưng mà mình không có kiềm chế được, thì mình làm sao để mình có thể calm down lại khi mà mình bùng phát cơn giận đó. Dạ, cảm ơn. Dạ, Di Đà Phật. So she's asking a question about how to deal with anger. So, for example, like she go to the temple, she chant, and chant Sutta Dhamma, but she feel that her mind is still not at ease. For example, like whenever she get angry, she still cannot control her anger. So how to control anger is her question. What is the object of anger? Someone or something? Dạ, cái điều mà khiến cho cô cảm thấy tức giận là gì ạ? Là một ai đó hay là một cái điều gì đó? Giống như chồng, con trai trong nhà, một người đó. Yeah, like someone, for example, like her husband. Just divorce. How long have you been suffering like this? Dạ, ví dụ như là cái vấn đề về nóng giận này thì cô đã gặp phải nó trong bao lâu rồi ạ? Nhiều lúc mình nói mình không có muốn giận, mình cố gắng mình không có giận, nhưng mà khi mình nghĩ tới khi mình thấy đó bắt buộc phải giận, mình nói nhưng mà cái chuyện đó không có đáng, mình không thấy để giận. Giống như mình ở cái chuyện đó, ví dụ như tại nhà em á, chồng em là đạo chúa, nhiều khi thấy đi nhà thờ cũng giúp này kia, nhưng mà mình cảm thấy không biết nói sao, nhưng mà đi quá thì mình cũng cảm thấy trong người mình cũng không có được thoải mái, không có vui, giống như việc ngoài thì lo, mà việc nhà thì không đó. Nhưng mà nói là cái chuyện đó vẫn là điều tốt, đi đó là điều tốt, nhưng mà không biết sao. Nhưng mà chỉ khó một chút thôi, nhưng mà cũng nói ra rồi sau đó bỏ, chứ không có để trong lòng. Nhưng bắt buộc phải nói, mà mình muốn là mình không muốn nói như vậy, là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là em có một người em tánh thì nó hơi ngang, mà nói ra giống như hiện tại á là em cũng đang giận nó, mà em cũng không muốn tới nhà nó, nhưng mà nhà thì có hai chị em thôi.
Chuyện nó không có lại gì hết á. Cách đây 2 tuần em rất ở nhà chơi, mới bước vô nhà thôi, nhưng mà nó có cái tật vậy nè, nó hay chơi với thằng nhóc nhỏ nhà, nó hay tuột quần em bé lắm. Nhưng mà nay nó lớn rồi nó không có chịu như vậy. Nó nói là con không thích cậu như vậy, nếu mà cậu vậy con sẽ nói với cô giáo, mà trong trường thì nó có cái người mà giống tư vấn vậy đó, thì người ta hay hỏi nó chứ nhà nó có an toàn hay không, thì nó có nói như vậy. Thì em mới nói nó không có nói như vậy, thì út giỡn thôi chứ không có gì hết. Thì mình cũng giải thích với nó xong không có vấn đề. Thì nó nói nhưng mà mẹ có thể nói với út là không có làm như vậy nữa, thì con nếu mà làm nữa thì con sẽ gọi cảnh sát. Sao con nói với em, nói ngốc xong thì bữa đó thằng em không có nhà, nó vô nhà chơi, thì con cũng có nói lớn là đừng có chơi, em nó hiểu rồi, mình đừng có tụi cuộc em như vậy. Nhiều khi nó không biết đó, mà nó gọi cảnh sát hoặc là nó nói cô giáo thì nó phiền lắm. Chơi nó bây giờ nó 10 tuổi chứ không còn là 12 tuổi giống như kiểu Việt Nam. Mỗi lần em con tới là nó phải mặc hết cái quần vô, nó sợ thằng ấy tụt quần vậy đó. Cái gì nó không có đáng. Thì nó dọn đồ vô nhà, tại lại xương ban nó về, nó dọn đồ vô nhà con để nó ngủ qua đêm. Thì nó con mới nói nó vậy thôi, rồi nó không nói chuyện gì hết. Thì con vừa say quá nói chuyện, con lên lầu cái là con xuống nó dọn đồ sạch sẽ nó đi. Thì nó nói với mẹ là nó sẽ không bao giờ tới đây nữa. Mà cái chuyện đó không có đáng. Mình chỉ muốn là trong nhà mình nói cho nó hiểu, chứ không muốn cái chuyện gì xảy ra tại con nít đó. Tại vì thằng bé nhà em á, nó là special needs, nó là đặc biệt, cho nên ở trường á nó học có lớp đặc biệt, cho nên thầy cô quan tâm nó rất là nhiều. Dạ cái chai. Dạ nhưng mà cái đó mình chỉ sợ tại vì nó từ nhỏ lên nó không có cái tại nó mặt nó thuộc dạng là dị dạng á, cho nên nó trong cái lớp đặc biệt của nó. Nhưng mà nó được tới ngày hôm nay con cũng mừng lắm, con tưởng không qua khỏi. Chỉ có như vậy thôi mà nó nói đâu mà nó không có nói chuyện, hỏi sao nó không có nói. Bây giờ cái má nó nói là muốn qua nhà nó chơi, thì con cũng muốn, má của nó kêu Hương chở má qua nhà chơi, nhưng mà tự nhiên trong lòng sao tự nhiên buồn, nó không có muốn đi. Thật sự thì muốn buông lắm á, mà nhiều chuyện lắm, mà chuyện không có đáng nó cũng giận. Mình thành ra trong người mình cũng có cái đó nó khó chịu, nó giống như mình nói con không biết nói sao. Dạ. Cô cho con hỏi là những cái vấn đề như thế này thì mình gặp phải lâu chưa? Cái vấn đề trong gia đình thì cũng một thời gian dài rồi, nhưng mà xảy ra rồi mình cố gắng mình nói cái chuyện đó mình cũng nghe mấy thầy giảng, rồi nghe thầy này giảng, thầy kia giảng, rồi buông qua rồi thôi, rồi cho qua chuyện, rồi lặp lại lặp đi lặp lại. Thì nhiều lúc mình cảm thấy mình không được bình an, cho nên mình muốn hỏi thầy để có nào để mình thấy bình an trong những vấn đề, trước khi mình có thể bình tâm trước khi mình nhận một vấn đề. Dạ. Bao nhiêu năm rồi cô có nhớ không? Khi con em nó qua đây thì cũng bắt đầu cũng từ năm 2019, bắt đầu từ năm 2020. Dạ không, giận rồi cái mình nghĩ qua năm 2021 là nó giận con, giận rất là nhiều. Cái ngày đó nó có đứa bỏ ở nhà nó
Nhưng mà cái xong rồi qua là bỏ, con không có nhắc lại, không nhớ lại. Nhưng mà gần đây nhất là 2 tuần trước mình cảm thấy giờ cũng muốn là mình có thể không ra mình bỏ qua được, giống như mình cũng muốn tới nhà nó chơi, nhưng mà không biết tại trong người mình có cái gì nó cản mình không có được thoải mái để mình đi. Cô dịch cái này cho nó sâu sắc hơn. See how đó. So she has a son who's 10 years old, and she lives with her husband. She often gets upset with her husband because he's Catholic, and he would often go to church and do a lot of voluntary work at church, and she would get upset at him for leaving many times and keep doing work at the church. She also has a son who's 10 years old, and he's a special kid. His face is a little bit deformed, so he has to be enrolled in special education. Her younger brother would come over often and joke around, and the way he joked is he will pull down the pants of the child as a joke. Her younger brother. And so her son would get really upset, and she would get upset at her younger brother. And then her younger brother would get upset and moved out. So now she's having problems with her husband. She's having problems with her younger brother. She cannot control her angry mind. Every time she said that, even though these things are small, Mẹ phải đi lễ với nó, thì hàng tuần em vẫn đi lễ với con, vẫn phụ nhà thờ em vẫn làm. Nói chung là đi cho con có một hướng đi, chứ không muốn một người một nơi là con nó lại không biết đi về đâu. Thì em đi chùa như vậy thì tối á, hiện tại thì cha con cũng đang ở nhà thờ, cũng đang phụ ở nhà thờ, thì thời gian đi thì không có, nhưng mà thường là đi chung, chỉ những cái đến chùa là của mình con đi thôi. nhưng mà con của chị không có đi chùa. Không đi chùa. Okay. So she would go to church with her husband and her son, but she will go to the temple alone. Her husband and her son will not come. So for example, she's here today and this evening at the temple, and the son and the father is at church. So her family is divided like that. How about your brother? He moved out of her house. Her younger brother moved out. Not staying with her. So they're mad at each other. She's mad at the younger brother is mad at her. So they are not talking. Em không có giận gì nó, nhưng mà tại giống như không phải là giận mà nói với nó, mà tại vì nói với nó là cho nó biết đừng có làm lại như vậy, tại con nít đây nó không phải giống như nít Việt Nam mình nói nó dễ. Thì chỉ nói nó nghe vậy thôi cho nó hiểu, đừng có làm vậy thôi, mà tự nhiên nó cũng giận nữa, cho nên mình thấy mình. Yeah, she feels a little bit upsetting that it's a small thing. You know, she just wanted him to stop doing that to her son. But he got angry and he left. Her younger brother Yeah, left the house left the house. because of her anger. Not because of her anger, but because she told him to stop doing that to her son. How long has he been left the house? Em của chị rời đi từ khi nào? Nó rời đi từ năm 2021, tới tận nó giận em. Nó giận từ
mà con thấy nó lớn lao hết á. Em lãnh nó qua đây, thì nó thì làm giấy tờ thì qua đây không có gì hết, thì tự nhiên đêm đó nó về nó giận, nó nói là nó làm được tiền, nó gom tiền một cọc tiền đưa em trả, em lấy trả tiền làm giấy tờ qua. Mà cái chị em trong nhà thì làm giấy tờ qua đâu có gì đâu mà lấy tiền mà trả tiền, con không lấy tiền đó mà nó đang làm thợ cho em. Trong đêm nó ra nó dọn đồ, dọn hết sạch sẽ, nó không, nó nghỉ làm, dọn ra khỏi nhà luôn trong một đêm luôn. Mà chị không biết nguyên nhân hả? Nguyên nhân là tại vì nó đưa tiền không lấy mà nó vậy đó. Okay. Tại vì tánh nó rất là sòng phẳng, cái gì mới như tiền bạc là không có ấy hết. Nhưng mà cái vấn đề mà lãnh nó qua đây thì đâu có cái vấn đề mà tiền trong đó, hay là nó mà lãnh nó phải trả tiền cho mày này kia, đâu có đâu có nghĩ là lấy tiền đó đâu, mà nó soạn tiền đó. Nó có nghĩa là em đã ở riêng từ 2021 rồi. Dạ. Và 2 tuần trước thì về thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chị á, là nói là em đừng có tuột quần đứa bé lại nữa. Rồi nó lại giận, nó bỏ đi tiếp. Dạ. Okay. So she sponsored her younger brother to come to America in 2021. She used money to do the paperwork. And when he came to the US, they stayed together. And after he started working, he paid her back the money for the paperwork. And she didn't take it. She said, it's okay, I don't need the money. But for some reason that she cannot understand, he got upset and moved out in 2021. But 2 weeks ago, he came back to visit, and then he pulled the pants down of his nephew again, and she told him, you can't do that, and then he got mad and left again. So for 5 years? Mm-hmm. Oh. So what did he do to his nephew? You know, they're like little kids. So they joke, he joke around, he pulled down the pants. Oh. He used to do like this? Yeah, he used to do it often. Like in the Vietnam culture, sometimes they joke around like that. But in American culture, they don't like that. It's it's rude. But in Vietnam culture, some adults do that as a joke. How about her son? Is it okay? No, he doesn't like it. He said, if you do it again, I will call the police. How old is your brother? Em của chị bao nhiêu tuổi? He's 30. So no connection till now? Hiện giờ có hai người có giữ liên lạc không? Dạ có. Tại vì có mẹ không có nói chuyện, không có được nói chuyện, nhưng mà giống như qua mẹ nói lại. Rồi 3 ngày trước đó có nói là có rảnh á, lễ này nè, July 4 nè, có rảnh thì chở mẹ qua bên đó chơi, cho mẹ ở bên đó chơi. Nói nhưng mà em cũng đang nửa muốn đi mà nửa không biết trong lòng sao, tự nhiên cũng không có muốn đi, cho nên không biết làm sao mình bỏ. So they don't talk much. Usually it's through the mom. Usually the communication is through the mother, like her mother and his mother. So whatever he needs, he would tell the mom and the mom would tell her. Whatever she needs, she would tell the mom and the mom would tell him. But 3 days ago, he invited her to come to his house for July 4th. But she's not sure if she wants to go or not. Yeah, Here. nearby? Yeah. Gần nhà em chị gần ở đây không vậy? Nhà em chị gần ở đây không? Nó ở Ohio. Oh, in Ohio. He lives in Ohio and she lives here.
So he invited her to come to his house on July 4th. You should go to meet with your brother. This is solving the problem between you and your brother. Here in US, there is law and regulation. Therefore, whoever violates law and regulation can get punishment. That's why we need nothing to do. If no protection by police or law and regulation, we need to do by ourselves. Because here in US, law and regulation is better than law and regulation, or US is better than other country. Besides, police are also working seriously. That's why we should rely on law and regulation with detachment from ourselves. The problems between you and your brother is caused by relying on yourself more than law and regulation of this country. Because of practicing meditation, I am able to rely on karmic law. That's why I am able to detach from relying on myself and law and regulation of the country also. In this way, I'm safe.
not only for me, but also for most of the family members in the Power Center who are staying in the Power Center. Besides, I myself is able to do good deeds like this. For over 23 years continuously and seriously. From 2007, the Power Center established. From that time, I have been facing with the problems concerned with the center and resident of the Power Center till now. In order to solve the problems of over 100 meditation center and over 20,000 residents of the Power Center, I'm trying to reduce doing what is bad concerned with body and mind. I'm also guiding and training to everyone to stop from doing bad deeds. Not doing bad deeds or detaching from doing bad deeds if the surest safety for the residents in the Power Center. We are now rejecting law and regulation and relying on ourselves, but we are detaching from law and regulation, relying on ourselves and karmic law also. Some of the residents of the Power Center are attaching to rely on law and regulation or police. In this way, they were called to the police because of their attachment.
Although I could not control their attachment and rely on police, I'm able to detach from their action. With the right understanding of ever-changing, selfless environment and nature. In this way, we are using our self-law regulation and karmic law for our safety of the power center. For our safety of the resident of the power center. But in my sight, I'm relying about 99% on karmic law with 99% detachment from relying on myself and law and regulation. In this way, the power center can survive not only in COVID-19 pandemic time, but also during natural disaster and civil war caused by changing politics of the country. Because of crowded with people in the center, there are also many problems between each other, like your family members. But I'm sure all the problems will finish one after another when the time is right. Nothing is permanent. Our own bad deeds will give a bad consequence for sure. This is the same for everyone. We don't need to doubtful with this karmic law. This is the surest and safest power of the nature. In this way, we are able to
overcome one biggest problems or difficulties after another. We are also able to solve one leaders of doing bad deeds after another within the power center. I myself is able to do good deeds for over 18 years as a leader and founder of the Power Center. Most of the leading people already passed away or left the center because of their bad deeds or mistake. Now you are also concerned with me and my teaching. Therefore, you are able to practice like us. Trying to fully rely on practicing mindfulness and detachment, with more and more detachment from relying on yourself and police or law and regulation of this country. It will be difficult only in the beginning. It will be more and more easy in the long term. In fact, whatever we do, we must be able not to do. Whatever good deeds we are unable to do, we should try to do. In this way, we are able to control our physical, verbal, and mental action. Your mistake is you could not control your
anger and your physical and verbal action. That is the problems between you and your brother. Your brother is not killing your son. No need to worry. You don't need to control your son and your brother. You just need to control yourself. Because of having no ability to control yourself or your body and mind, you are difficult to control the action of your brother and son. This is the saying for your brother and son. They are not practicing meditation and they can control their physical, verbal, and mental wrong or bad action. You all are the same. You all are making mistake, making the same mistake. That's why you all are suffering, not because of the other, just because of your family members. Instead of knowing the mistake or bad deeds of your brother, you should try to know your own mistake and bad deeds. Not knowing is the cause of making physical, verbal, and mental mistake or wrong action. You should understand whatever happened, whatever happening now is disappearing or finishing or ending by itself. Whatever good or bad doing are also finishing or ending by itself.
You just need to know the disappearing or finishing or ending of every action and happening. In this way, you can control your body and mind more and more. Only when you are able to practice like this, your brother and son will be easy to practice, to understand and practice like this. In this way, the problems between three of you will be surely solved sooner or later. You should understand, your son already did the same action in his previous life. That's why he received the same reaction caused by his past action. It will be the same for your brother. Because of doing like this, he will receive the same reaction. In this or future life. This is the law, this is the surest law of karma. Because of not understanding like this, you are blaming only on your brother, not on your son. Knowing and doing only from the side of present life is wrong, not complete. Present life is connected with past life. Today is connected with yesterday and tomorrow. Time present is connected with past and future. This year is connected with last year and next year. This is the same for every life. This life is connected with past and future life. Because of our attachment, we all are doing the same good and bad action. In most of our life cycle, only by
dealing with Buddha Dhamma and Sangha like this, we are able to understand and practice like this. Before I started practicing meditation, I didn't understand like this. Only by practicing meditation, I understand more and more clearly and deeply about cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. This karmic law is concerned with all living beings. This is seen from past, present, and future life. This is complete. The more we understand like this, the more we understand like this, the less we need to solve the problem by ourselves. And rely on law and regulation also. Now you can understand like this. That's why you are responsible to practice like this. Not only for you, but also you are for your brother and son and husband. In this way, the problems will be solved between your family members for sure. This is the same for your husband. He is busy only with his religions and volunteering for Christian. This is the same for you. This is the same for your previous life. You already did the same, like your husband is doing now. That's why you are paying back for your past karma or action. It will be the same for your husband. In this life or future life. Whenever there is cause, there will be effect or consequence for sure. Only when there is no cause or action, there will be no effect or consequence for sure. We all are doing similar cause of good and bad. That's why we all are suffering similar good and bad consequence.
Not understanding like this is endless cycle of cause and effect like this. With this right understanding, you should detach from your husband and attachment of your husband. Attachment is the cause of problems for you and your husband. You attach on Buddhism and Buddhism meditation like this, so also your husband attach on Christian and doing good deeds in church. The same attachment, different object or religion. You both cannot detach from your own attachment. That's why you both are suffering the same. You are angry with your husband, so also you are angry is your husband is angry with you for sure. You are angry because of your attachment, so also your husband is angry because of his attachment. Because of collective or community mind, both the anger in both of you increase more and more. Only when you are able to allow your husband to do what he attached, with detachment or right understanding about selfless impermanent nature, there will be less and less anger in your mind. It will be the same with your husband. His anger will be strong as strong as your anger. His anger will be less as weak as your anger, as less as your anger. In this way, you both can be in harmony with each other, although
believing in different religion. If you are satisfied only when you are satisfied with your husband and his religion, he will also be satisfied with you and your religion, or doing good deeds, your way of doing good deeds. You may be more angry than your husband. That's why you are more responsible to reduce your anger with this right understanding. Not understanding is the cause of more and more greed and anger. Understanding like this is reducing your greed and anger. The mind, our present mind is the most important of all, everything. Although you are concerned with Buddha, Dhamma and Sangha and practicing meditation, you are not much taking care of your mind. That's why your anger is more and more increasing. This is the same for your husband. Instead of paying attention on who we are, what religion we are refusing, how old we are, or what gender we are. We should pay more and more attention on our present mind with detachment from ourselves and the others. In this way, there will be less and less greed, anger, and delusion, or less and less ignorance and attachment in our present mind. In this way,
can be satisfied with ourselves and our family members, for sure. All of you are not much paying attention on your personal and collective mind. All of you are paying more and more attention on your religion, on your action, and action of the others. That's why there are more and more anger in all of your mind. Right understanding and doing more and more good deeds not only for ourselves but also for our family member, for all, and for the truth of doing only and not doing only, with detachment or with the knowing of the same selfless impermanent nature is the only solution for all the problems among your family. Cô cô nên đi, cô nên đi gặp em trai của mình. Đây là cách để giải quyết vấn đề giữa cô và em trai. Tại Mỹ thì có luật lệ và quy định. Chính vì vậy, bất cứ ai vi phạm luật lệ và quy định thì sẽ bị trừng phạt. Đó là lý do mà chúng ta không cần phải làm gì cả. Nếu như không có sự bảo vệ của cảnh sát hay luật lệ và quy định, chúng ta cần phải làm điều đó bởi bản thân mình. Bởi vì tại Mỹ, luật lệ và quy định thì tốt hơn những đất nước khác. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng làm việc rất nghiêm túc. Đó là lý do mà chúng ta nên gửi gắm vào luật lệ và quy định với sự xả ly khỏi bản thân mình. Vấn đề giữa cô và em trai thì được tạo ra bởi việc phụ thuộc vào bản thân mình nhiều hơn là luật lệ và quy định của đất nước này. Bởi vì thực hành thiền, thầy có thể hiểu được luật nhân quả. Đó là lý do mà thầy có thể xả ly khỏi bản thân mình và luật lệ và quy định của đất nước. Bên cạnh đó thì thầy được an toàn, không những khỏi bản thân thầy mà còn khỏi những thành viên trong gia đình của trung tâm Tabawa, những người mà hiện đang ở trung tâm. Bên cạnh đó, bản thân thầy cũng có thể làm thiện pháp như thế này trong hơn 23 năm một cách miên mật và nghiêm túc. Từ năm 2007 thì trung tâm Tabawa đầu tiên đã được thành lập. Từ thời điểm đó,
thầy đã và đang đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến trung tâm và những thành viên của trung tâm cho đến thời điểm hiện tại. Để có thể giải quyết vấn đề của hơn 100 trung tâm và 20.000 thành viên của trung tâm Tabawa, thầy cố gắng giảm thiểu làm những việc xấu liên quan đến cơ thể và tâm trí. Bên cạnh đó thì thầy cũng hướng dẫn và huấn luyện cho tất cả mọi người khỏi việc làm những bất thiện pháp. Không làm những bất thiện pháp hay xả ly khỏi việc làm những bất thiện pháp thì là cách chắc chắn nhất và an toàn nhất cho các cư dân của trung tâm Tabawa. Chúng ta không chối bỏ luật lệ và quy định và chỉ dựa dẫm vào bản thân mình, nhưng chúng ta xả ly khỏi luật lệ và quy định, cũng như việc dựa dẫm vào bản thân mình và luật nhân quả. Một số thành viên của trung tâm Tabawa thì có dính mắc vào việc dựa dẫm vào luật lệ và quy định, hay dựa dẫm vào việc gọi cảnh sát. Bằng cách này, họ sẽ gọi cảnh sát bởi vì sự dính mắc của họ. Mặc dù thầy không thể kiểm soát sự dính mắc của họ, cũng như việc họ phụ thuộc vào cảnh sát, thầy có thể xả ly khỏi những hành động của họ với cái hiểu đúng đắn về bản chất vô thường, vô ngã, thay đổi liên tục. Bằng cách này, chúng ta đang sử dụng bản thân mình, luật lệ và quy định cũng như luật nhân quả cho sự an toàn của chính mình cũng như những thành viên của trung tâm Tabawa. Nhưng mà trong góc nhìn của thầy thì thầy phụ thuộc 99% vào luật nhân quả và xả ly 99% khỏi việc phụ thuộc vào bản thân mình cũng như luật lệ và quy định. Bằng cách này thì trung tâm Tabawa có thể tồn tại được không những trong thời đại dịch Covid mà còn trong những thảm họa tự nhiên cũng như nội chiến bị gây ra bởi chính trị của đất nước. Bởi vì có rất nhiều người ở trung tâm Tabawa, cho nên có rất nhiều vấn đề giữa các thành viên với nhau. Nhưng mà thầy chắc chắn rằng tất cả các vấn đề sẽ được kết thúc từng cái một khi thời điểm phù hợp đến. Bởi vì không có gì là thường hằng cả. Tất cả những bất thiện pháp của chúng ta thì sẽ cho ra hậu quả xấu. Điều này thì là giống nhau đối với tất cả mọi người. Chúng ta không cần phải nghi ngờ luật nhân quả. Điều này là chắc chắn và đây là sức mạnh chắc chắn và an toàn nhất của tự nhiên. Bằng cách này chúng ta có thể vượt qua được các vấn đề cũng như là khó khăn lớn nhất của chính mình từng cái một. Chúng ta có thể giải quyết những việc làm xấu của các vị lãnh đạo ở trung tâm Tabawa. Bản thân thầy có thể làm thiện pháp trong hơn 18 năm với tư cách là nhà lãnh đạo cũng như sáng lập của trung tâm Tabawa. Hầu hết thì những người lãnh đạo đã mất hoặc đã rời khỏi trung tâm bởi vì những bất thiện pháp hay sai lầm của họ. Giờ đây thì bạn đang Giờ đây con đang có sự liên đới với thầy cũng như những lời dạy của thầy. Chính vì vậy thì con cũng nên thực hành như thầy và những người khác. Hãy cố gắng nương tựa vào việc thực hành chánh niệm và xả ly nhiều hơn nữa. Với sự xả ly khỏi bản thân con, khỏi cảnh sát, khỏi luật lệ và quy định của đất nước này. Khi bắt đầu thì mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn trong dài hạn. Trên thực tế thì những gì chúng ta làm, chúng ta có thể làm thì chúng ta cũng phải có khả năng không làm. Trên thực tế thì những gì chúng ta có khả năng làm
thì chúng ta cũng phải có khả năng không làm. Những thiện pháp mà chúng ta không làm thì chúng ta nên cố gắng làm. Bằng cách này thì chúng ta có thể kiểm soát được những hành động trong tâm trí, lời nói và vật lý của chính mình. Sai lầm của con đó là con không thể kiểm soát được cơn giận của mình liên quan đến hành động của thân và khẩu. Đó là vấn đề giữa con và em trai của con. Em trai của con thì không giết hại con trai của con nên không cần phải lo lắng. Con không cần phải kiểm soát em trai và con trai của mình, con chỉ cần kiểm soát chính mình. Bởi vì không có khả năng kiểm soát chính mình trong cả tâm trí và cơ thể, con gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành động của em trai và con trai của con. Điều này thì là tương tự cho em trai và con trai của con. Họ không thực hành thiền và họ không thể kiểm soát được những hành động sai trong thân, khẩu, ý. Tất cả các con thì là giống nhau. Tất cả các con thì đều đang mắc phải một sai lầm. Đó là lý do mà tất cả các con đều đang khổ đau, không phải bởi vì những người khác mà bởi vì những thành viên trong gia đình. Bởi vì hiểu về những sai lầm hay những bất thiện pháp của em trai mà con nên cố gắng hiểu biết nhiều hơn về sai lầm cũng như bất thiện pháp của chính mình. Vì biết về sự sai lầm và bất thiện pháp của em trai con. Dạ, con xin dịch lại câu vừa rồi. Thay vì hay biết về những bất thiện pháp hay những sai lầm của em trai con nên tập trung vào những con nên hay biết về những bất thiện pháp hay sai lầm của chính mình. Không hay biết thì chính là nhân của những sai lầm hoặc những hành động sai trái trong thân, khẩu và ý. Con nên hiểu những gì đang xảy ra, những gì đang diễn ra bây giờ thì hoàn toàn có thể biến mất hoặc kết thúc bởi chính nó. Bất luận những gì tốt hay xấu thì đều kết thúc bởi chính nó. Con chỉ cần biết về sự biến mất hoặc kết thúc của tất cả các hành động và những gì đang diễn ra. Bằng cách này con có thể kiểm soát được cơ thể và tâm trí của mình nhiều hơn nữa. Chỉ khi con thực hành như thế này thì em trai và con trai của con mới có thể dễ dàng hiểu và thực hành như thế này. Bằng cách này thì những vấn đề giữa cả ba người các con sẽ chắc chắn được giải quyết sớm hay muộn. Con cũng nên hiểu rằng con trai của con đã từng làm những việc tương tự trong quá khứ. Con cũng nên hiểu rằng con trai của con cũng đã từng làm những hành động tương tự trong quá khứ. Đó là lý do vì sao mà cậu ấy nhận phản ứng tương tự, nhận lại quả báo tương tự được gây ra bởi hành động trong quá khứ. Thì điều này sẽ là tương tự với em trai của con. Bởi vì hành động như thế này cho nên anh ấy sẽ nhận được quả báo tương tự trong đời sống kế tiếp. Đây chính là luật nhân quả chắc chắn nhất. Bởi vì không hiểu như thế này cho nên con đang cáo buộc em trai mình chứ không phải là con trai biết và hành động. Con đang đổ lỗi cho em của mình mà không phải đổ lỗi cho con trai. Bởi vì không hiểu như thế này mà con đang đổ lỗi cho em trai của mình chứ không phải là con trai. Biết và hành động chỉ từ kiếp sống hiện tại thì là không đúng. Điều đó là không trọn vẹn. Kiếp sống hiện tại thì có kết nối với kiếp sống quá khứ. Ngày hôm nay thì có kết nối với ngày hôm qua và ngày mai. Thời gian hiện tại thì có kết nối với quá khứ và tương lai. Năm hiện tại thì cũng có kết nối với năm ngoái và năm sau. Điều này là giống nhau cho tất cả các đời sống. Bởi vì sự dính mắc của chính mình, chúng ta đang làm những hành động tốt và xấu giống nhau. Trong hầu hết các kiếp sống của chúng ta,
Chỉ bằng cách làm việc với Phật Pháp và Tăng như thế này, chúng ta có thể hiểu và thực hành như thế này. Bởi vì thầy đã bắt trước khi thực hành thiền thì thầy đã không thể nào hiểu được điều này. Chỉ bằng cách thực hành thiền như thế này, thầy có thể hiểu được rõ hơn và sâu sắc hơn về sự thật của bản chất vô thường, vô ngã, thay đổi liên tục. Hiểu rõ và sâu sắc hơn về nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất vô thường và vô ngã. Con miss khúc đó. Hiểu rõ ràng và Chỉ bằng cách thực hành như thế này, thầy có thể hiểu rõ hơn về nhân và quả, về hành động và hành động tương ứng ngược lại của bản chất vô thường, vô ngã, thay đổi liên tục. Luật nhân quả thì có liên quan đến tất cả các chúng sinh. Đây chính là nhìn nhận từ đời sống hiện tại, tương lai và quá khứ. Điều này thì là trọn vẹn. Chúng ta càng hiểu như thế này thì chúng ta sẽ càng không cần phải giải quyết các vấn đề bởi bản thân chúng ta và nương tựa vào, cũng như không cần phải nương tựa vào luật pháp và quy định. Giờ đây con có thể hiểu được như thế này. Đó là lý do mà con cần phải có trách nhiệm thực hành như thế này, không những cho bản thân con mà còn cho con trai và chồng của con. Bằng cách này thì các vấn đề sẽ được giải quyết cho gia đình của con. Điều này thì là chắc chắn. Điều tương tự cũng sẽ diễn ra đối với chồng của con. Anh ấy dễ dàng đối với anh ấy bận rộn đối với tôn giáo cũng như là anh ấy bận rộn đối với tôn giáo cũng như việc làm tình nguyện viên cho tôn giáo của chính mình. Thì điều này là tương tự với đời sống quá khứ của con. Con cũng đã làm điều tương tự với chồng con, như những gì mà chồng con hiện tại đang làm. Đây là lý do mà con đang phải trả lại những nghiệp trong quá khứ và hành động trong quá khứ của mình. Thì điều này cũng sẽ tương tự với chồng của con trong kiếp sống này hay đời sống tương lai. Bất luận khi nào có nhân thì chắc chắn sẽ có quả hay hậu quả. Điều này thì là chắc chắn. Nếu như không có nhân thì sẽ không có quả hay hậu quả. Chúng ta đang làm những thiện pháp và bất thiện pháp tương tự. Đó là lý do mà tất cả chúng ta đều đang chịu đựng những quả thiện và quả xấu. Việc không hiểu như thế này chính là vòng tròn vô tận của những nhân và quả như thế này. Với hiểu biết đúng đắn này, con nên xả ly khỏi chồng cũng như những dính mắc của chồng con. Dính mắc thì chính là nhân cho các vấn đề của con và chồng con. Con dính mắc vào Phật Pháp và thiện Pháp như thế này. Cũng giống như vậy, chồng con dính mắc vào tôn giáo của anh ấy cũng như là việc làm thiện nguyện cho tôn giáo của anh ấy. Về bản chất thì đây là sự dính mắc giống nhau, chỉ có các đối tượng cũng như là tôn giáo khác nhau. Cả hai con nên xả ly khỏi những dính mắc của chính mình. Đó là lý do mà cả hai con đều đang đau khổ giống nhau. Con thì tức giận với chồng của con, và chồng của con thì cũng sẽ tức giận với con. Điều này thì là chắc chắn. Con tức giận bởi vì sự dính mắc của chính mình, và chồng con thì cũng tức giận bởi vì sự dính mắc của anh ấy. Bởi vì tâm thức tập thể hay cộng đồng, sự tức giận của cả con và chồng con sẽ còn tăng lên nhiều và nhiều hơn nữa. Chỉ khi nào con cho phép chồng của con làm những gì anh ta dính, chỉ khi nào con cho phép chồng của mình được làm những gì mà anh ấy dính mắc với sự xả ly hay cái hiểu đúng đắn về bản chất vô thường, vô ngã,
thì tâm trí của con sẽ có ít sự tức giận hơn. Thì điều này cũng sẽ là tương tự với chồng của con. Sự tức giận của anh ấy thì cũng mạnh mẽ giống như là sự tức giận của con. Sự tức giận của anh ấy thì sẽ giảm đi giống như sự tức giận của con. Bằng cách này thì cả hai con sẽ có thể sống hòa hợp với nhau, mặc dù là hai con có niềm tin vào hai tôn giáo khác nhau. Chỉ khi nào con cảm thấy hài lòng với chồng của mình cũng như là tôn giáo của anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ cảm thấy hài lòng với con và tôn giáo của con. Hiện tại thì con đang tức giận nhiều hơn là chồng của mình. Đó là lý do mà con cần phải có trách nhiệm trong việc giảm thiểu đi sự tức giận của mình với cái hiểu biết đúng đắn. Giờ đây con đã hiểu được nhân của nhiều và nhiều những sự tức giận và sân hơn nữa. Hiểu biết như thế này thì chính là giảm thiểu đi sự tức giận và cơn sân trong con. Tâm trí hiện tại của chúng ta thì là quan trọng nhất trong tất cả mọi điều. Mặc dù là con đang có liên đới với Phật, Pháp, Tăng và việc hành thiền, con lại không chăm sóc nhiều cho tâm trí của chính mình. Đó là lý do mà cơn giận của con thì ngày càng nhiều và nhiều hơn nữa. Điều này thì là tương tự với chồng của con. Thay vì tập trung vào việc chúng ta là ai, tôn giáo của chúng ta là gì, chúng ta bao nhiêu tuổi hay giới tính của chúng ta là gì, chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào tâm trí hiện tại của chính mình cũng như những người khác. Bằng cách này thì sẽ có ít đi những thứ tham, sân, si hay vô minh và dính mắc trong tâm trí hiện tại của chúng ta. Bằng cách này chúng ta sẽ có thể hài lòng hơn với chính bản thân mình cũng như những thành viên trong gia đình của mình. Tất cả các con thì đều đang không chú ý vào tâm trí cá nhân và tập thể. Tất cả các con thì đều đang chú ý nhiều hơn đến tôn giáo của mình, hành động của mình cũng như là những người khác. Đó là lý do mà có nhiều hơn sự tức giận trong tâm trí của con. Sự hiểu biết đúng đắn hay làm nhiều hơn nữa những thiện pháp, không những cho chính mình mà còn cho những thành viên trong gia đình của mình, cũng như cho tất cả, và cho sự thật về việc làm chỉ làm mà thôi hay không làm chỉ làm mà thôi. Với cái biết về sự thật giống nhau, sự thật về bản chất vô thường, vô ngã thì là giải pháp duy nhất cho tất cả các vấn đề liên quan đến gia đình của con. Chị cho hỏi là em có là hỏi cái phương pháp ngồi thiền á, em không biết ngồi thiền. She's having a question about meditation method, like how to practice meditation, because she doesn't know how to meditate. The real meditation is my present action of mindfulness with detachment from whatever present doing of ourselves and the others, and whatever good and bad happening of ourselves and the others. With that knowing, with the same knowing of
ever-changing, selfless, impermanent nature. Most of the people or meditators, most of the meditators are not practicing like this. That's why they don't understand. Like this. Only by practicing, only by understanding and practicing like this, we will understand and we will be able to understand and practice more and more like this. This is the same for all the methods of practicing meditation. Because of mindfulness on breathing, in the meditation retreat or at home or in our daily life, more and more people understand and practice like this as meditation. But that is not complete understanding and practice. That's why they need to understand and practice as I am teaching now. It is the same for practicing meditation by focusing on different objects of mindfulness. Because of grasping and attaching on one method, and according to the practice, and practicing according to that method, another meditation method appear. In the mind of the people or meditator.
The real meditation is following the middle way of no rejecting, no attaching, just using or not using only with the knowing of, with the same knowing of selfless impermanent nature. Mindfulness with detachment from present object, present knowing about the object, and present mindful mind with the knowing of ever-changing selfless impermanent nature is following the middle way. Now we are practicing and teaching meditation. With right understanding and practice or doing good deeds together. Because of not understanding and practicing enough, you couldn't understand. You can understand clearly now. Only by continuous and serious practicing like this, there will be right understanding, concerned with doing good deeds like this as meditation. Thực hành thiền thì chính là hành động hiện tại của sự chánh niệm và xả ly. Thực hành thiền thì chính là hành động hiện tại của sự chánh niệm và xả ly khỏi những gì đang diễn ra, khỏi những hành động của bản thân chúng ta cũng như là những người khác, và khỏi những điều gì tốt hay xấu đang diễn ra của chúng ta và người khác. Với cái hiểu biết đúng đắn về bản chất vô thường, vô ngã, thay đổi liên tục. Hầu hết thì mọi người và các thiền sinh thì không thực hành như thế này. Đó là lý do vì sao mà họ không hiểu được như thế này. Chỉ bằng cách thực hành và hiểu được như thế này, chúng ta có thể hiểu được và thực hành được nhiều hơn nữa. Điều này thì là giống nhau cho tất cả mọi phương pháp thực hành thiền. Bởi vì sự chánh niệm vào hơi thở trong các khóa thiền hoặc tại nhà hoặc trong đời sống của chúng ta, nhiều và nhiều người hiểu được và thực hành thiền và thực hành được như thế này hơn. Nhưng mà đó thì không phải là sự thực hành và cái hiểu trọn vẹn. Đó là lý do mà họ cần phải hiểu và thực hành như cách mà thầy đang giảng dạy ngay bây giờ. Điều này là giống nhau cho tất cả mọi phương pháp. Thầy tập trung vào các đối tượng khác nhau của sự chánh niệm. Bởi vì sự nắm bắt hay dính mắc vào một phương pháp hay là một lối thực hành nào đó
và chỉ thực hành dựa trên phương pháp đó, thì phương pháp thực hành khác sẽ xuất hiện trong tâm trí của mọi người hay các thiền sinh. Sự thực hành thực sự đó chính là đi theo con đường trung đạo, không dính mắc, không chối bỏ, chỉ sử dụng hoặc không sử dụng mà thôi, với cái hiểu giống nhau về bản chất vô thường, vô ngã. Cũng như sự chánh niệm và xả ly khỏi tất cả các đối tượng hiện tại hay biết hiện tại về đối tượng, hay biết hiện tại về tâm hay biết, với cái hiểu về bản chất vô thường, vô ngã, chính là đi theo con đường trung đạo. Giờ đây chúng ta đang thực hành và giảng dạy thiền với sự hiểu biết và thực hành đúng đắn, hay làm thiện pháp cùng nhau. Bởi vì không hiểu và thực hành đủ, con không thể nào hiểu được một cách rõ ràng ngay bây giờ. Chỉ bằng cách tiếp tục thực hành một cách miên mật và nghiêm túc như thế này, thì con sẽ có được cái hiểu đúng đắn liên quan đến việc làm thiện pháp. Đây cũng chính là thực hành thiền. Đây chính là đi theo con đường trung đạo, không dính mắc, không chối bỏ, chỉ sử dụng hoặc không sử dụng mà thôi, với cái hiểu giống nhau về bản chất vô thường, vô ngã. Đây cũng chính là chánh niệm và xả ly khỏi những đối tượng hiện tại, hay là tâm hay biết về đối tượng, hay là tâm hay biết về tâm chánh niệm hiện tại, hay tâm hay biết về tâm chánh niệm hiện tại, với cái biết về bản chất vô thường, vô ngã. Cái câu này nó dài quá, nó khiến cho nó trở nên khó hiểu. Dạ, con xin dịch cái câu này lại cho bé Minh Anh. Sự hành thiền thật sự là đi theo con đường trung đạo mà không chối bỏ hoặc dính mắc, chỉ là sử dụng hoặc không sử dụng mà thôi, với cái biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Chúng ta cần phải chánh niệm với sự xả ly, chánh niệm về đề mục hiện tại, chánh niệm về tâm hay biết trên đề mục của hiện tại, với ngay cả đề mục và tâm hay biết về đề mục, tất cả đều có bản chất giống nhau của bản chất vô thường và vô ngã. Đây chính là đi theo con đường trung đạo mà chúng ta cần thực hành và hướng dẫn với sự hiểu biết đúng đắn và thực tập và làm các thiện pháp chung với nhau. Vì không hiểu và thực tập đủ, cho nên các con không thể hiểu rõ ràng các con không thể hiểu rõ. Bây giờ chỉ bằng cách tiếp tục thực tập một cách nghiêm túc thì dần dần các con mới có thể có được sự hiểu biết đúng đắn liên quan đến các việc làm thiện pháp, chẳng hạn như là việc hành thiền. Dạ có. Dạ cái câu nó dài quá cho nên nó khó break ra để dịch thôi. Chánh niệm với xả ly khỏi đề mục hiện tại, xả ly khỏi cái biết về đề mục, và xả ly khỏi tâm chánh niệm. Xả ly khỏi cái biết về tâm hay biết hả? Đúng rồi. Xả ly của cái biết về đề mục và xả ly khỏi cả tâm chánh niệm của hiện tại. Tâm hay biết là tâm chánh niệm. Đây là câu đầu tiên cũng dài trang luôn. Tại nó thực hành thiền cho nên cũng hiểu. Using with attachment on the same question of what is meditation and all the different answer is the cause of endless question and answer like this. Only using with
only using only with detachment or right understanding about ever-changing selfless impermanent nature, concerned with the same question of what is meditation and all the different answer will be the end of question and answer, like question and answer. The end of asking the question, what is meditation, and answering the question. Okay. Yes. Thôi, cái đây để cô đi, cái đây cao cao tí. Trở lại cho sư phụ. Sử dụng với sự dính mắc vào những câu hỏi tương tự, chẳng hạn như hành thiền như thế nào, và bị dính mắc vào câu trả lời chính là nguyên nhân của những câu hỏi và câu trả lời nối tiếp như vậy, không có kết thúc. Chỉ khi nào sử dụng với sự xả ly hoặc với sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của sự và vô thường và vô ngã, liên quan đến các câu hỏi và liên quan đến các câu trả lời, thì mới có sự kết thúc của các câu hỏi và các câu lời, và các câu trả lời liên quan đến việc hành thiền như thế nào và câu trả lời về việc hành thiền như thế nào. Although there is no question for the meditator who understand, who are able to understand and practice like this, they are also the same question for the new meditators. In this way, I have been answering this question endlessly till now. Mặc dù không có câu hỏi về việc là hành thiền như thế nào đối với những người đã hiểu và thực tập, nhưng luôn luôn sẽ có những câu hỏi tương tự như vậy đối với các thiền sinh mới. Đó là lý do vì sao Ngài luôn bận rộn để trả lời câu hỏi làm sao để hành thiền từ rất nhiều lần trong quá khứ và tiếp tục ở tương lai và không có kết thúc. I think we should share merits. Yeah. Bây giờ chúng ta đọc kinh hồi hướng đi. Quý vị có cái bản này á, thì quý vị